안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드스피킹 방송을 시작하겠습니다. 방송 시작하면서 한 가지 광고 말씀드리려고 하는데요. 저하고 맷 선생님하고 같이 콩글리시 킬러 책을 이번에 종이책으로도 출간을 했습니다. 작년에 전자책으로만 출간을 했었는데요. 이번에 좀 내용을 보강해서 종이책으로 출간을 했으니까 많은 관심 부탁드립니다. 네, 오늘 방송의 주제는 안전한 수돗물로 정했습니다. 최근에 수돗물에서 유충이 나왔다는 그런 뉴스가 많이 있어서 수돗물의 안전성에 대해서 걱정하는 분들 많은데요. 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 제가 주제 관련해서 문장을 4개 정해봤는데요. 수돗물에서 뭔가 이 유충으로 보이는 이물질이 발견이 되어서 수돗물의 안전에 대한 우려가 크다, 이런 얘기 할 수 있죠. 그 다음에 수돗물의 안전성에 대한 우려가 제기되면서 생수, 그 다음에 정수기, 그런 것들의 판매량이 특히 온라인을 중심으로 급증해서 택배기사님들이 고생한다, 뭐 이런 얘기도 있는데요. 어떻게 영어로 표현하면 좋을지 보겠습니다. 그 다음에 그 발견된 유충에 관해서 전문가들은 뭐 건강에 큰 위협이 되지 않는다, 이렇게 얘기를 하지만 굉장히 불편하게 느끼는 사람도 많고 또 그런 모습이나 이런 것 때문에 혐오스럽게 느끼는 사람도 많은데요. 역시 영어로 어떻게 말하면 좋을지 보겠고요. 그 다음에 마지막으로 4번째 문장인데요. 맑은 공기를 호흡하고 또 깨끗한 물을 마시고 이러는 것이 어떻게 보면 우리 생활의 가장 기본인데 그런 기본이 보장되기가 상당히 어렵다, 그런 얘기 할 수 있을 텐데요. 같이 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 이런 문장하고 키워드 생각해 보시면서 요약 내용부터 들어보시기 바랍니다. It started with a news report that in the Incheon area, small-sized larva-like worms have been found in the tap water. A flurry of similar reports followed. Now, it is not confined in Incheon, but residents in other cities also say they found worms in the tap water. The tiny creature is suspected to be a larva that hatched in certain parts of purifying facilities. Experts say the worms are not harmful if consumed, but residents in the region feel so uncomfortable and are worried that the tap water they drink is contaminated. The safety issue of tap water emerged multiple times in the past. Most of the cases were connected to foreign materials found in the water. As people did in the past, residents in the region now turn to buying private purifying gadgets and bottled water. There are news reports that because of the spike of orders, deliverers are having a hard time carrying packages of bottled water, which is one of the heaviest items that are ordered online. Most people believe that the government and authorities are to blame for the poor management of municipal water's quality. Clean air and water are the basic necessities for everyone, but they don't seem to be easy to get now, even with the development of green technology and advanced water purification. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 또 제가 유튜브 동영상 밑에 설명란에 링크를 항상 걸어두니까 그 링크를 통해서 문서 자료를 다운받으셔도 됩니다. 네, 저희 프랙티쿠스 출판사는 중급 실용 영어를 기치로 영어책을 출간하고 있습니다. 저희 프랙티쿠스의 종이책과 전자책에 많은 관심 부탁드립니다. 네, 그럼 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 수돗물에서 유충으로 보이는 이물질이 발견이 되어서 수돗물의 안전에 대한 우려가 크다, 이런 얘기 많이 듣게 되는데요. larva-like worms are found in tap water and people are worried about the safety of the water they use and drink every day. The tap water was contaminated with larva-like worms, which caused a panic in people living in the affected areas. So first I'd like to talk about what we call tap water, or the tap water. Tap water is the water that comes out of your sink, your shower, your bathtub, a hose, anything that comes from the city is what we call tap water. So a lot of times if you go to a restaurant in America, they'll ask you, if you ask for water, they'll say, do you want bottled or tapped? So tap means it comes from the city. And then I said it was contaminated with larva-like worms. So I was talking with SJ about this. We weren't really sure what the classifications of the worms were. Some said midges, which are like mosquitoes, but larva can be so many things. It can be fluke, flatworm. There's so many different types of these little worms that get into the water supply. So it's just best to say larva-like worms, or just larva or worms.
And it says it caused a panic in people living in the affected areas. So it caused a panic means people really got worried and they really got scared and they started calling the government and taking pictures and posting online. So it caused people to get very emotional. And I said people living in the affected areas. So this is not a Korea-wide problem. It was in Incheon and also other cities. So like, for example, if there's a snowstorm, you would say, where are the affected areas? It's like, oh, only Gangwon-do was affected. So if there's a fire, you would say, oh, there's only a small affected area. It means where something happened, localized. Larva-like worms were found in the water supply and had sparked concern about the water citizens are consuming. So I said the worms were found in the water supply. So when we again talk about water and the water supply, it means every city has a reservoir, it has a water purification system, and sometimes if there's a drought, the water supply gets lower. But when we talk about water in general, we talk about the water supply. We also call it municipal water. So municipal means city or city services. So municipal water, or you might just say, people say city water or water from the city, because each city has their own different system for water purification, supply, and sewage. And I said it has sparked concern about the water citizens are consuming. So to spark means to start something, like start a fire, but it kind of happened suddenly. So people saw these worms and they suddenly got scared. So it kind of sparked concern because people saw these things online and heard about it and immediately stopped drinking water. 네, 일단 수돗물은 tap water 이렇게 얘기하시면 되는데 보통 앞에 the를 붙여가지고 the tap water 이렇게 얘기를 하고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 found in the water supply 이렇게 되어 있죠. 아니면 municipal water 이렇게 표현을 해도 됩니다. municipal이 도시라는 뜻이잖아요. 그래서 시에서 이렇게 제공하는 정수된 물이기 때문에 municipal water라고 얘기를 해도 되고, 그 다음에 세 번째 대안에 보면 in the water supply라고 되어 있죠. 그러니까 말 그대로 제공되는 물에서 유충이 나왔다 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 tap water, water supply, municipal water 이런 표현을 활용해서 수돗물을 표현하시면 되고요. 그 다음에 유충이다, 유충으로 보이는 이물질이 발견되었다 이런 얘기 하는데 larva-like worm 이렇게 얘기했죠. worm이 이제 벌레고요. 그 다음에 larva가 유충인데 보통 우리가 그 얘기하는 번데기 있잖아요. 그 먹는 번데기는 누에 유충이죠. 그래서 그걸 이제 영어로 silkworm larva라고 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 larva, larva라는 단어, 그리고 이 복수형은 larva의 복수형은 larvae예요. lar 다음에 vae를 붙이면 됩니다. 그래서 larvae라는 단어도 복수형으로 기억을 하시고, 요새 라바라는 애니메이션이 있잖아요. 그래가지고 많이 볼 수가 있는데 그 larva라는 단어를 기억을 하시면 되겠습니다. 그 다음에 아까 잠깐 말씀을 하셨는데 깔따구의 유충이다 이렇게 얘기하는데, 깔따구는 모기처럼 생긴 그런 해충이죠. 근데 midges라고 이렇게 보통 얘기를 합니다. midge 그게 이제 단수형이고요. 거기에 s를 붙이면 midges 이렇게 얘기할 수가 있죠. 참고로 그냥 봐두시면 될 것 같고요. 그래서 수돗물의 안전에 대한 우려가 크다라고 할 때 사람들이 걱정한다, people are worried 이렇게 얘기해도 되고, 두 번째처럼 cause a panic 이렇게 얘기해도 되죠. 말 그대로 패닉을 유발한다라는 뜻이죠. 우리도 패닉이라는 외래어 많이 쓰는데 갑자기 물에서 이상한 게 나오니까 많이 놀라가지고 물을 안 먹거나 정수기만 쓰거나 이제 이런 반응을 보이는데 그런 것을 cause a panic 했다 이렇게 말할 수 있고요. 그 다음에 worry하고 비슷한 뜻으로 염려나 우려를 뜻하는 concern도 있죠. 그래서 우려를 일으켰다, 촉발했다라는 뜻으로 spark concern 이렇게 세 번째 대안처럼 얘기를 해도 되겠습니다. 자, 그 다음에 두 번째 문장인데요. 이런 우려 때문에 사람들이 생수를 많이 사고 또 정수에 도움이 되는 그런 여러 기구들을 많이 사기 때문에 특히 온라인에서 구매를 해가지고 택배기사님들이 고생한다 이런 얘기 많이 듣는데요. The online sales of purifying gadgets and bottled water spiked and deliverers are having a hard time carrying them. There was a surge of orders for water purifiers and bottled water. Delivery people are physically strained due to the heavy weight of larger orders of water. So I said there was a surge of orders. So a surge is like a sudden rush of either like it could be a wave, it could be water, or it could be people doing something. So right now there's like a surge of people buying Tesla stock. And the Tesla stock has gone up like almost 60% since
2 weeks ago. So it's been a surge. And I said they're ordering water purifiers. So before SJ said gadgets, so we wanted to talk about that word because not a lot of Koreans know about it. So a gadget is sort of any piece of technology that does something. So for example, a pencil sharpener is a gadget. Your cell phone is a gadget. Somebody gave me a piece of metal that can take a toothpaste tube and kind of squeeze out the toothpaste at the end. That's a gadget. Or like a watch that monitors like a Fitbit, that's a gadget. So any piece of technology that does something is a gadget. So you can have like a gadget that purifies water. You can attach it to your sink. Or even there's certain straws that you can use that if you suck up the water, it'll purify it immediately. That's a gadget. And a water purifier is anything that cleans the water of heavy metals, chloride, chlorine, or for in this case, worms. And then I said delivery people are physically strained due to the weight of the large orders. So if you're straining to do something, you're trying very hard. So if you go to the gym and pick up a heavy weight, your muscles are straining. So in this case, you have these delivery people and they're picking up large bottles of water. So their bodies are getting strained, their backs are strained, their arms are strained. Bottled water deliveries have increased, and so has the heavy load the delivery workforce has to carry. There's also a sharp increase of purifiers being sold. So I said the heavy load that the delivery workforce has to carry. Workforce is a business English term. It can define a group of people or the number of people working somewhere. So for example, you can say the company has a workforce of 500, or, there are a lot more women in the workforce. Or you can say the Korean workforce is shrinking due to technology. So the workforce is just a number of people working in a country or company. And finally, I said there's also a sharp increase of purifiers being sold. A sharp increase means kind of a rapid, quick increase where a lot of people are buying something or something is increasing very fast. 네, 생수 판매량이 급증했다 이렇게 말할 때 여러 번 설명드렸는데요. 스파이크한다. 이렇게 뾰족한 모양의 차트를 만들면서 급증할 때 쓸 수 있는 그런 단어고요. 그 다음에 surge라는 단어도 있죠. 이게 급등하거나 특히 아까 말씀하셨는데 요새 테슬라 주가가 굉장히 많이 오르는데 그런 식으로 주가가 급등했다 이런 식으로 말할 때 surge 했다고 얘기할 수 있고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면은 sharp increase라고 말했죠. increase가 증가하는 건데 그 앞에다가 이제 sharp를 붙여가지고 급증했다라는 의미를 표현하는 거고요. 그 다음에 여러 가지 수도에다가 달 수 있는 작은 사이즈의 이런 정수기 같은 것들이 있죠. 정수기니까 그냥 두 번째 대안처럼 water purifier 이렇게 얘기할 수 있고요. 아니면 첫 번째 대안에서는 제가 이제 purifying gadgets라고 얘기했는데 이 gadget이라는 단어는 작은 어떤 기구 같은 거를 다 gadget이라고 말할 수 있습니다. 우리가 쓰는 셀폰 이런 것도 gadget이고요. 아까 설명하신 내용 중에 치약을 끝까지 짤 수 있는 어떤 그런 기구 있잖아요. 조그맣게 생긴 그런 기구 이런 것도 다 그냥 gadget이라고 할 수 있다는 거죠. 그래서 purifying gadget이라고 하면은 작은 정수기 같은 걸 의미하게 되고요. 그 다음에 생수를 이렇게 배달하느라고 택배 기사님들이 고생한다 이제 이렇게 말할 때 have a hard time carrying them 이렇게 have a hard time 힘든 시간을 보낸다 이렇게 얘기할 수도 있고 그 다음에 두 번째 대안에 보면 delivery people are physically strained 이렇게 얘기했는데 strained는 어떤 것 때문에 어려움을 느끼거나 긴장을 하거나 스트레스나 프레셔 같은 것을 느낄 때 쓸 수 있는 단어인데 physically strained니까 육체적으로 피로감 같은 걸 많이 느낀다는 거죠. 그래서 육체적으로 어려움 같은 걸 느낀다. 그렇게 말할 때 이렇게 표현을 할 수 있습니다. 배달을 하느라고 힘들다라는 말을 조금 근사하게 physically strained 이렇게 얘기한 거고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 has the heavy load the delivery workforce have to carry 이렇게 얘기했는데 load니까 이제 짐 같은 거죠. 근데 그게 굉장히 무거워서 운반하기 쉽지 않다는 뜻으로 have the heavy load라고 말을 했습니다. 구체적으로 어떤 무거운 물체 같은 것을 운반해야 될 때 그런 load를 얘기할 수도 있고 비유적으로 짐을 지고 있어서 힘들다든지 이런 상황을 얘기할 때도 heavy load를 가지고 있다 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 그래서 have a hard time 이렇게 쉽게 말해도 되고 아니면 physically strained 혹은 have the heavy load 이런 표현을 써서 무거운 생수를 나르느라고 고생한다 라는 의미를 전달하면 되겠습니다. 자, 그 다음에 세 번째 문장인데요. 전문가들이 유충이 그렇게 해롭지 않다 이렇게 얘기를 하지만 유충이 나온다는 것 자체가 되게 불편하고 또 혐오스럽고 이럴 수도 있죠.
Experts say the worms are not harmful, but many feel very uncomfortable and find them disgusting. Officials claim the worms pose no danger to people's health, but having worms in the water is bad optics and has caused distrust amongst Koreans. So first I said the worms pose no danger. So to pose a danger means there's a possibility of danger that you could get hurt or killed. But in this case, the officials say it poses no danger, meaning that if you do consume these worms, they're not harmful at all. But then I said the worms in the water are bad optics. Bad optics, so optic or optical means something that you see. Opt is Latin for eye. But if something has bad optics, it means it doesn't look good to the public. So, I mean, obviously, if you pour water and see a worm in it, you're going to feel that's disgusting, that's terrible. It doesn't look good. And it doesn't look good for society to have worms in their water. It's bad optics. Also like it could be behavior. So let's say, the government says, stay indoors, wear your mask, and so you won't spread coronavirus. But then you see the government out at dinner, partying and drinking. That is bad optics. That's like something that they shouldn't be doing because it looks bad. The larva was deemed safe to consume, but this incident has tarnished the reputation of public drinking water across the nation. So we talked about the larva or larva-like worms. So the larva could be like little eggs or little worms. So we said larva-like worms or just larva. And it was deemed safe. So if something is deemed safe, it's decided that it is safe. So if they deem it unsafe, that means it's then decided it's unsafe. So it's another word of saying that someone decided something. And then finally, I said the incident has tarnished the reputation. So tarnish, if the noun tarnish it's like a kind of rust, usually on metal. So if you have an old piece of metal, it's got like green spots on it, red spots on it, that's tarnish, and it's been tarnished by the weather. But you can clean it and you can untarnish it. But we also use it if someone does something bad, it tarnishes their reputation. So you have to imagine if someone's reputation was clean, they did something bad, now there's kind of dirt on it or green, like ugly stuff. So they said the reputation was tarnished, usually when something bad happens. So if you see a worm in public drinking water, that's not good. It's going to tarnish the image and people won't think it's safe. 네, 건강에 큰 위협이 되지 않는다 이렇게 말할 때 그렇게 harmful하지 않다 그렇게 말할 수 있죠. 그래서 harmful이라는 단어를 쓰면 해가 된다라는 의미가 되고 not harmful이라고 하면 되는데 아까 요약 내용에도 있었고 지금 말씀하신 내용에도 있지만 consume이라는 단어를 쓰죠. 근데 여기서 consume은 이제 소비하다가 아니고 그걸 이렇게 먹게 되는 것을 말합니다. 그래서 여기서 consume은 어떤 상품을 소비한다는 뜻이 아니니까 좀 주의해서 보시고요. 그 다음에 pose no danger 이렇게 두 번째 대안에서는 얘기했죠. 위협이 되는 것이 pose a danger고요. 위협이 안 되는 거면은 pose no danger 이렇게 말할 수 있죠. danger나 threat 이런 단어하고 같이 pose라는 단어가 쓰입니다. 그래서 위협을 제기하거나 아니면은 위험을 제기하거나 이런 경우에 pose no danger라고 말할 수 있죠. threat, danger하고 pose를 같이 연결해서 이해하시면 되고요. 그 다음에 그 유충은 그냥 안전한 걸로 생각이 된다. 이렇게 세 번째 대안에서는 얘기했죠. 그래서 the larvae, 아까 말씀드린 것처럼 larva의 복수형이죠. was deemed safe. 이렇게 deemed가 뭐뭐라고 생각이 되다라는 뜻이기 때문에 was deemed safe 이렇게 말하면 안전한 걸로 생각이 된다라는 뜻이 되고요. 그 다음에 보기에 안 좋다라는 말을 여러 가지로 표현할 수 있는데 feel uncomfortable 가장 일반적으로 쓸 수 있는 표현이죠. 그런 상황이 발생하면 불편하다 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 그 모양 자체가 한마디로 보기 싫고 역겹다 이렇게 얘기하려면 disgusting하다 이렇게 얘기할 수도 있고요. 두 번째 대안에 보면 bad optics라는 표현이 있는데 이 optic이라는 단어는 어원을 따지면 시력이나 눈과 관련이 되어 있죠. 그래서 bad optics라고 하면 한마디로 그냥 보기 안 좋다라는 뜻인데 조금 근사하게 표현을 한 거죠. 그래서 보기 안 좋은 모습에 대해서는 어떤 경우든 bad optics다 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 tarnish the reputation 이렇게 얘기했는데 tarnish는 오염을 시킨다, 지저분하게 만든다 이런 뜻이죠. 그래서 명성이라든지 이미지 같은 것을 나쁘게 만든다고 할 때 tarnish라는 동사를 잘 쓸 수가 있습니다. 그래서 이런 일이 일어나서 수돗물에 대한 어떤 평가가 안 좋게 됐다 이런 의미로 tarnish the reputation of public drinking water 이렇게 얘기를 한 거죠. 그 다음에 마지막 문장인데요. 맑은 공기를 마시고 또 깨끗한 물을 먹고 이런 것이
우리 생활에 어떻게 보면 기본인데 이런 기본이 잘 지켜지기가 쉽지 않다 이렇게 말할 수 있는데요. An incident like this reminds us of how difficult it is to breathe clean air and drink clean water, which are simply the basic necessities of life. Potable drinking water is the foundation of civilization. This is a wake-up call for us to focus on environmental factors that affect our health. So I said potable drinking water is the foundation of civilization. So if water is potable, it's another word of saying you can drink it. So if you're walking in the forest and you see a pond, that's not potable. There's probably all sorts of larvae and bugs in there. But a river that's flowing quickly, that is potable. Or if you need to boil water to make it potable, that means you are able to drink it. So potable is able, but not potable is unable to drink. And then I said, this is a wake-up call for us to focus on environmental factors. So a wake-up call is an event in someone's life or in society where you have to make a change. So for example, if you and your best friend, you guys smoke cigarettes, but then your best friend gets lung cancer and dies. That's a wake-up call because something bad happened to this person, so you better quit smoking because that could happen to you. So in this case, Korea is a pretty advanced society, but you have worms in the water. So this is kind of a wake-up call for the government to be like, look, we need to focus on the basic problems here rather than worrying about something else. We have to fix this now. Part of our quality of life is determined by the air we breathe and the ability to drink water and not get sick. The government needs to redirect their attention to these basic issues. So I said part of our quality of life is determined by the air we breathe and the water we drink. So when we talk about quality of life, there are many different factors. For example, the price of gas, the quality of education. But in societies, we look at the quality of life. Can you drink the water? Is the air clean? So different factors kind of affect the broader idea of quality of life. And then finally, the government needs to redirect their attention to these basic issues. So if the government is so I said redirect. So if the government is focused on getting reelected and campaigning, they're not paying attention to the water supply. So they need to redirect their attention and focus on the basic issues rather than politics. 네, 맑은 공기, 깨끗한 물 이렇게 얘기할 때 clean이라는 단어를 공기하고 물에 다 쓸 수가 있잖아요. 그래서 clean water, clean air 이렇게 첫 번째 얘기했고요. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 potable drinking water라는 표현이 나오는데 potable 이 단어 조금 생소하실 수도 있는데 물을 마실 수 있다라는 뜻입니다. 그래서 마실 수 있는 물을 potable drinking water, potable water 이렇게 얘기하죠. 그래서 water하고 관련해서 등장하는 단어다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그 다음에 세 번째는 물을 마시고도 병이 생기지 않아야 된다, 건강해야 된다라는 뜻으로 drink water and not get sick 이렇게 얘기했죠. get sick이 뭔가 어딘가 아픈 상태가 되는 거니까 먹고도 안전해야 된다라는 의미로 그렇게 말할 때 쓸 수가 있고요. 그 다음에 맑은 공기, 깨끗한 물 그런 거 우리 삶의 기본이다 이렇게 말할 때 첫 번째 대안에서는 basic necessities of life 이렇게 얘기했죠. basic necessities라는 게 우리가 삶을 유지하기 위해서 가장 기본적으로 누려야 되는 것들 그런 걸 말합니다. 기본적인 여기 나와 있는 것처럼 물과 공기라든지 아니면 식량 이런 것들 basic necessities라고 말할 수 있죠. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 this is a wake up call for us 이렇게 되어 있는데 wake up call은 우리가 흔히 콩글리시로 모닝 콜이라고 부르는 아침에 깨워주는 전화를 얘기하죠. 그래서 wake up call이 아침에 깨워주는 전화를 의미하기도 하지만 비유적으로 뭔가 경종을 울리는 것 그런 것을 얘기하기도 합니다. 그래서 우리 건강을 위해서 먼저 생각할 것들이 있다라는 점을 일깨워주는 그런 계기였다라는 뜻으로 this is a wake up call이다 이렇게 얘기를 한 거고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 the government needs to redirect their attention to these basic issues 이렇게 얘기했죠. 관심을 다른 쪽으로 돌려야 된다라고 말할 때 redirect their attention이라고 얘기한 거죠. 그러니까 여러 가지 문제들이 있습니다만 일단 건강을 위한 가장 기본적인 것부터 해결해야 한다. 그쪽으로 관심을 쏟아야 한다라는 의미에서 redirect their attention to these basic issues 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서 redirect라는 단어하고 attention하고 같이 적절히 활용하시면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 안전한 수돗물에 대해서 얘기해봤고요. 제가 홈페이지나 블로그에 올리는 자료 또 유튜브 동영상 설명란의 링크를 이용해서 문서 자료를 확인하시면 되겠습니다. 네, 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다.
All right, guys, thanks for listening. And don't forget to buy the Konglish Killer book. It's available at all major bookstores, even on Coupang. You can shoot me an email at feurey@gmail.com. Bye-bye.